Jusper MUHINDA abasinga mu Peter Baba netujja kutambulira nga mpola mpola wabula njagadde okusooka okukujukiza nti olunaku mulindwa lwe lwaleero. Today is the day we've been waiting for. Rwampara for Christ Crusade je tuli tugenda abe Rwampara tujja olunaku olwaleero tugenda kutandikira okuleka nti tuvunjiza ekigambo kya Mukama tukibunya ensi yonna. Okubunya ekigambo ekyo mulimu gw'amaanyi. So GNTV ekwatiddemu ne King of Kings Church Nafbag pastors abomu Rwampara district Bishop Dr. Cyrus Tayebwa, Bishop Nicola Tayebwa basobola okulabika nti bakutuusaako mulimu gwo. So abantu be Rwampara n'ebitundu ebiranyeewo mutusange ku kisaawe Kinoni playground awo ku luguudo lw'Entungamo. Ndowooza ng'onaatera okutuuka ku katale awo abasinga mumanyiiwo ng'ovudde ku Kinoni high school awo mu kisaawe wetugenda okulabika nti tubeera ennaku zino essatu zonna. That's where we're going to be for Rwampara for Jesus Christ Crusade. Mujje tulinayo abavunjizi b'enjiri bangi okuli Apostle Gibson Twetise, Pastor Joshua Israel, Evans Akankwasa, tulinayo ko evangelist kwegamba ababulizi b'enjiri bangi nnyo abagenda okubeerawo. Abayimbi b'eddiini okuli Alex Visa, Lady Diana nabo bagenda kubeerawo mu butuufu. Kati labika nti tusuubiddwa aba pastors bonna ab'omu district ey'e Rwampara bagenda kubeerawo e Kinoni. So what you can only do is joining us there so you can get your soul healed and saved. Labika nti otegere GNTV tugenda kubeerayo abakozi ba GNTV bonna ate n'ebisinga tugenda bikuwa live ogenda kuba olaba ebifuddeyoko nga biri ku mpewo za GNTV. So n'olw'ensonga eyo Rwampara for Christ Crusade tujja mutwegatteko tulabika okuba ntukyusa obulamu tusembere kumpi ne Katonda waffe. Ng'ogyeko ekyo ennaku zo zisembedde banaffe aba gospel mega digida Rubandika Nshozi. This is coming to King of Kings Church, Loving God, Loving You there on 1st September 2024. Gospel Vimbas ADB, the entertainer, is going to be there. Agenda kuletera bayimbi abasuka mu asatu. Over 30 gospel artists agenda kuba kuletera cultural dance groups 5 bakazanyirizi 5 kwegamba ne bali cultural dance troops ezisuka mu 5 bakazanyiriza basuka mu 5 kwegamba ne ba MCs abasuka mu 5 atenga n'abayimbi abasuka mu 3 motwalide Isaac T, motwalide Bingana Geoffrey, Lady Diana, by Faith Mbaho, Dithan Kato, bangi nnyo sigenda bamenyamba maleyoko Nora Nankunda n'abalala bagenda kulabika nti babeerayo. So n'olw'ensonga eyo tovaawo labika nti olunaku lumu September otwegaseeko wali ku King of Kings Church, Loving God, Loving You ofune ebisingawo sente zigenda okuva mu ekyo kivulu. ADB the gospel entertainer agenda kuba ayambako abaana batalina mwasirizi, agenda kuba ayambako abaana ab'oku street abatalina bitabo pen bikyona agenda kuba abakwatirako okuba supporting. So labika nti ozze n'otwegattako ku lunaku 1st September 2024 King of Kings Church, Loving God, Loving You. Of course, all this is supported by Good News Broadcasting Services. Otwalidemu GNTV, tenga otwalidemu ne banaffe aba Good News Farmer Radio affe enganzi nayo gyeri ejja bingi nnyo bigenda okuleka nti bibeerayo. So let's go for sports now. Ndowooza ebisigadde obitegedde kikyo kyakutwegattako. Let's go for sports, but before I even go for sports, I need to tell you that you can join us through GNTV mobile app. Genda mu Play Store, take a much about GNTV, downloading an app ya failed, installing a musimyo, so you can move with your television everywhere you want to go. Tuli kumikutu jona jimugatta bantu emikutu eja social media emikutu ja kalimagezi all social media platforms gamba Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, kotadene TikTok, we're all there. Labikanti otwegaseko ne ku mutimbagano gwaffe ogwa live.gntvug.org ofune bigenda dala mu maaso ko GNTV asina chindi tusange ku Star Times channel 292 ku antenna ku channel 521 walieri ku dish tabali mu masekati ga Uganda ku channel 822 obamwe abali ku free to air ku channel 22 twegatte ko kulabiko ku banti ofune ebisingawo Zuku ne DSTV esawa yona tujja kubange mikutu emirala yona wetuli tusigaza Zuku ne DSTV, but we are coming soon ku mikutu jonna isawa yonna ngenda kubegattako ku mikutu ejo emigatta bantu. Now
ntandikide wano mu kibuga Mbarara, of course like usual tutandikira waka then netubona eggwanga n'ensi yonna okutwaliza ddala awamu. Agamba Green Park Premier League ekoma unako ralero. Yesterday was a break day nga teams zona zino okuwumula aba training bakole training zaabwe, but tonight tukomawo unako ralero tukyalinayo ko emizannyo ja Green Park Premier League. In fact open category yagenda okulabika nti bero unako ralero A+. Omanyi A+ yasookera mu kikangabwa esooka kukubibwa goals big where they are opening game by losing, but this time around they are playing Akabanga who have not lost a single game. In fact Akabanga ya coach Faizo ekola bulungi nnyo in a collection of those stars. In fact abasinga baganti yali no pain no gain, but no pain rokwati yakomawo. This time around Akabanga took over and now they have a very very powerful team. They have won all the games with the stewardship of coach Faizo basodo kulabika nti bawangula emipiira egyo egizeko jonna. Tonight bagenda kusamba A+ wali kusawanya ku Green Park Premier League. Ensonga eyo Green Park fixtures tusobola okubaka nti tukuweereza ebinaba bifuddeyo ko yonna ng'ogyeko ekyo. We have very many guys in a Green Park community celebrating their birthdays, the likes of Raja, the likes of Speaker, the likes of Speaker is Eddie. We shall talk about that guy sometime later as we end the program. Na ye bwecho webiri Green Park Premier League today Akabanga egenda kuba esamba bana febo aba A+. Tulinda kulaba butya webina atambula coach Faizo anayimiza kya batabanyi the likes of Bine. You know Bine, I showed you some pictures last time about Bine. Oja kubo ulaba how Bine is going to play in this team. They have the likes of Juma. Juma is a one prolific player. So kusamba makati, so kusamba mukawenga, so kusamba maso. Juma is multi-purpose for that team. So tulinda kulaba Akabanga kana kola katya ngovudde ku nsongezo na ye still nga tuchali mu kitundu kyaffe Green Park ngo givuddeko. Of course I will bring you the birthdays later at the end of the show. I'm still here waka nga kyakutegeeza nti game eyo ya sawa nya umanyi tutera nyo okujjaawo tutandika mpira nga guluddewo naye tonight it's going to be at 10. It's going to be at 10. Still locally tujja kusobola kulaba ku mpira gwa Hayes fixture by nayo game friendly. In fact this is one of the most entertaining games as you know kulanka ntulaba. Hayes agenda kuba esamba banaffe aba coach muzanyo guno guliyo ku Green Park still kuja kuba kusawa emu olunako orencha. That's the game that we expect to be most entertaining. Tulinda kulaba how Hayes is going to do this. Of course Hayes team bamaze okulabika nti bawangula omuzanyo gwabwe gwe basamba City Shooters. Era ndowooza okusinzira nga bwe ndaba Hayes is doing better this time around. Hayes is doing better. Bawangula that big schedule, that big fixture against City Shooters nga bamukuba goals 2-2 era ndowooza ku mulundi guno bagenda kusamba a team a coach wali ku Green Park Stadium unako rencha kusawemu. Manager Brian and your company tulinda kulaba how you guys are going to perform against a coach. So that's one of the other games that we know kulabika anti tweyunira tuberewo. I think this time around we're going to see Emrick back on field. The other time we did not see Emrick praying, but ndowooza tugenda mulabakati the likes of Mani was doing better. Danny Kahara, we also had Nani, he was also there. Dithan Tigerwanira, Adolf. Those names, you expect to see those names there at Green Park. Chemani, the likes of Richard, Bajinyo, Owen Biaruhanga. This game is going to be a good one. The likes of Benita and more. We shall see those guys there. Wetunaba tugenze kunako rencha kusawa emu. That's the game that we talk about. Hayes ngesamba bana febo aba a coach Green Park Stadium. Katulinde tulabe how things will go, how things will proceed there. Tujakwa tukuletera all those updates locally. Anchali wano ku butaka wakamu Mbarara. Tuinao group eyaba referees oba jite Western Referees simanyi bwe bayita obekibine kyabwe bakita Referees Association. I just don't know, but I'm sure they have a football team, the referees football team abakolera wano mu Bugwanjuba, especially centered here in Mbarara, led by one Faluk, the likes of Fahad, banji nyo betuyinza okuleka ntumenya ba referees bayina yo game era wetwogerera akafaananyi kaabo jakala baawo katuje tulabe bye balamula bulijjo waba n'abala oba ani agenda balamula
simanyi mbutufu, but Western referees, my producer will play that photo. Ugenda kubulaba ani gosubira, the likes of Hillary, the likes of Muzungu, Sidaje, bunch new betwaiza kulike antumenya ne tumalayo, but they have a game and it's coming up this very weekend. Been in contact with one of their leaders, that is Faruku. He has been updating me about how their games is going to, transpire. I think if we have more of these games ngaba referees by interacting n'abasambi abalala twandibadde wakiriko nga tetulaba this clash between fans and referees. So we all need to be humans, nga tudda wali mu kisawo ne tumanyi omupiira gu creating a unity. So I expect my producer to play me that photo as I tell you about those referees. They will be having a game. I think this will be at Nyamitobara. I've gotten information from one Faluk, and he has told me Mbara City referees will be playing against Nakulabye big boys. That means they have invited people from Kampala bagenda kujeno mu Mbarara basambe nabo game. I think this game is Mbara City referees versus Nakulabye big boys okuve Kampala ku lunaku lwa Sunday 1st September 2024 kusawa 10 bana atelo okuchuzinga either Nyamitobara or Kacheka Stadium depending on the availability of the facility. So Chebanabawa chechinzo okudetermininga if they are going to play this game either from Nyamitobora or Kacheka. So mujetu la referees bano bibalamula byebasamba basamba bulungi obabubi. Anyway, I think from that photo that we have seen, I've seen faces, familiar faces in this profession. Bakozo mulimo mulungi. I can see Aisha in the white pushings wobugato oweru at the extreme end. I can see Muzungu in the front row. I can see Nul basinga muita Nuli. I can see Isa Sempija. I think he's a coach also. He doubles to be a coach as well as a referee. I can see Godi, Sidaje. Sidaje is that guy with the white stockings, and the white, I just don't know how that is, a cape or something, white headband we can say. Then there's Angela, then there's Hilale, there's Fahad. Fahad also is a coach. Fahad is a referee at the same time a coach. Tulabira dala Mukulu Hassan, ndabira dala Faruko I think is the leader of this team. Ndaba Ben, ndaba Karo is one of the most recommended referees abakoze obulungi mu Ankole District tournament. Ali mabegao ali kumpi ne Kalibala, John Bosco Kalibala. Ndowooza abasigadde tebane kwasa, because I've actually talked about these guys. Tebane kwasa awe referee, so wona musange yo ngatambula bibye manya nti referee mukomosi wa filimbi mupira. But the main issue here is they have a game against Nakulabye Big Boys FC okuve Kampala ku lunaku olwa Sunday 1st September. I think it's going to be I really think it's going to be in Kacheka o Nyamitobara okusinzira wa we bana bawe ekisaawe mujje mulabo mpira gwa referees banaye byebalamula oba byebasamba tachi bayinamu oba nedda. But I'm sure Siraje, Fahad, Muzungu, Nuli, Coach Isa and God yaina muwaka ne Ben Faluku wakiriko. Kalibala is good. Abasinga, I have seen these people play. I've played with them. Abasinga bamanyi. Maybe Mubachara, I think Angela and Aisha as well as Carol. Those ones are obvious. Maybe Doreen is missing there. Mweche chifana Doreen Talimu, but they can play. I'm very sure those guys can play football. So Moje mbaita mulabe omuzanyo gw'abanafe ba referees nga basamba Nakulabye Big Boys Football Club okuve Kampala kubisawe either Kacheka or Nyamitobora. So sinaba kufuna the exact venue. Nja kubamba letera exact venue lunako Rencha in our subsequent program. So that is it. Maybe somebody is missing there. I think it's Sharifa. Referee Sharifa is missing there, and she plays some good football. Ndoza muchitegedecho. So ensongeza wezi weziri, but still nganchali wano waka natambudeko kuvako mu kibuga wano kudda isinjiro waliyo projects ezenjawulo nadala mupira manyize ntambulira kimu. I only travel for football. Ebisigadde tebintwala mpozi nakalimuya mpozi ne GNTV nga tulinayoko outreach nga bwe tugenderwa Kampala. I can as well travel, but ebisinga ebintwala mupira mwerere nadala ebyemizannyo. Anyway,
I went to Isinjiro na kusakiddeyo eggulire erikwataganye ne bannaffe aba Kikagati Sports Club ngeno etwalibwamu omukulu coach Emma basobodde okulabika nti bategeka emizannyo gy'enjawulo. They came here in Barara ne basamba team eyanyamitanga secondary abaana b'obuwala. They came here ekifaananyi ojja kukiraba basobodde okulabika nti bawangula. They won actually 4-1. I think Bridget scored 3. Wenyamitanga naliwo, and this time around bagenda kuddamu kusamba over the weekend. They have a number of games over the weekend. Nasobodde okubanga ntuukayo natuukidde abaana abo nendaba what the project is up to. Coach Emma aina academy bagise Kikagati Sports Academy nga ya community CAK ya community. Abantu be Kikagati bekolamu omulimu ne batondawo sports club okutumbula ekitone ky'abaana mu mupiira, both girls and boys. So kye baakoze kwe kuteeka uko kyetuyisenge ekikopo. I think it's kind of a tournament that is organized by one politician. No manyinze sagala nyo bantu abo naye amazima matufu go gali nti bagenda kubayo kone emizannyo day out, sports day out. Abavubuka, I mean abalenzi n'abaana b'obuwala, they're going to be having different friendly games. Bagenda kusibayo olunaku olulamba nga basamba omupiira. So abantu bayisinjiro, I think tulina ffenna okwekunganyira wali eri Kikagati mu town era tulabe biche begin kugenda maaso. That's one of the photos that I got you from very far in Kikagati. Batabanyi ne bawala ba coach Emma ndozo olaba abasinga abamu kwabo basoma ku Isinjiro Secondary School atenga mbutufu ekigenda okubaawo kiri nti tournament eno jakuba erimu teams nga Kikagati Sports Academy, Young Tigers, Nyabushenyi FC wali mu Kikagati Town bagenda kugusambira awo ku Kikagati Playground. Pira guno atademu sente y'omukulu tulyatunga John oba ye honorable simanyo wayagala kwesimba naye atademu sente mu baana bato. That is Coach Emma and the team. Omulaba ne enkofira ye Coach Emma enkofira tajijjaako bayagala kubugumya mibiri I think naye nga embozi yobwekyo bweri. We shall have those games later this very weekend in Isinjiro. So bwe oyagala kulaba sporting talent oba oli mutendeso oyagala kufuna yoko ku talent kulaba abaana basamba omupiira go to Kikagati ojja kuba olaba abaana abo Katingoyo. She's one of the promising talents wali eri ku Isinjiro Secondary School. So ebintu ebyo bwe biri locally olabye teams ezo nga wezze zikola obufaananyi olabye abaana bamu. Those are some of the young boys and girls aba Coach Emma bageza ko kwatako. I think Coach Emma is doing a very great job because Isinjiro is kind of a vast area which still has some virgin talent. Yes, that team came here to Nyamitanga ne bageza ko kulabika nti bakuba Nyamitanga SS bakuba Nyamitanga SS ne baba kuba goal zali nya. Bridget scored 3 and Moderate scored 1. So the game ended Nyamitanga 1, Isinjiro 4. Bridget scoring 1 and Moderate scoring also the other side. So the story ekwataganye ne Isinjiro Kikagati Sports Club erimu abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. I think that is what I can tell you about those things from Isinjiro. So telling you about still waliku sports jalinayo kubinje byekino kubanga tutegeera wabula kati awo nyino okulaka nti nkujjawo nkutwalire ddala wali eri mu teams ezenjawulo na ddala ezisamba mupakaza sometimes fufa Uganda Premier League. Nakugambye team Mbarara City tulinayo ko mupiira era over the weekend tujja kubanga tuli basanyufu nnyo kubanga weekend tujja kujinga nga tulina ekifaananyi butya team ya Mbarara City bwegenda okulabika nti esamba. Mbarara City enayo a friendly game bagenda kusamba team gye bayise Kigezi Homeboys okuvaako Kabale. Kigezi Homeboys inayo abaana bemmanyi benakolako nabo in that project y'omupiira. I think I worked with Gerald Barigye. I worked with Rothomio Kemis who are part of the Kigezi Homeboys team, and I respect their careers. Basobola okulika nti evolving to become some of the good players abali mu mupiira. So Kigezi Homeboys egenda kuba wano ku kisaawe Kacheka. Muje, you guys join us as we watch and see how Coach Livingston Babazi has transformed Mbarara City. Era aine chuka ze yakozeemu jangu ku kisaawe oli okolabe kye kyakyuseeko. Thank you so much
my producer. That's the game information. Friendly game between Ankole Lions, that is Mbarara City, and Chigezi Homeboys, the Gorillas. Friday 30th, I think that's tomorrow. It will kick off at 4 p.m. at Kacheka Stadium. Jangu olaba omuzannyo ogwo okuyingira zijja kuba 15 n'omutwalo. Jangu ne sente ezo tomanya zandiyambako okupreparingira kilabu naddala nnyo during the warm-ups, during the pre-season games. Katingeyo is one of the pre-season games that kubanga tuyambirako team eno. So bojana 15 oba mutwalo jakusobola kulaba omupiira guno from VIP and ordinary sections. That is it. Jukira nti season yabwe abambara City banafabu etandika enaku z'omwezi wali eri 16 tugenda kusookera ku bugenyi eri Kampala. Ndozo olaba tugenda kusamba Esivia ku bugenyi wali ku Mandela National Stadium kusaawe mwezi ekiro ku Matala. Era tuzeeko team ya police wali eri Kacheka, tuzeeko team ya URAFC ya mukulu Alex Isabire Musongola atomumanyi bulungi nnyo Kacheka walinawo record. So ensonga eyo bwetyo bweri September tugenda kusamba emizannyo esatu jokka, then October tusamba emizannyo enna nga tusamba banaffe aba Bull FC kwawe tugenda kubeera ku bugenyi, ate tusambe Kitala wane wake Kacheka, tuzeeke na kuzomeza 25 October Bright Stars wano ku bugenyi, then tuzeeko wano waka team ya NEC na kuzomeza 29 October NEC ejja kubeera ku kisaawe Kacheka, then November tusambe UPDF kwawe ate tusambe Mbare Heroes waka, tuzeeko Express na kusomeza 28 November waneno ku bugenyi. So tulowooza nti Mbara City emizannyo gye tulina across September giri esatu, across October tulina emizannyo giri ena, atenga across November tujja kubayo n'emizannyo esatu ku bannaffe aba team Mbara City. N'olwekyo mbakunga mwenna leka tubere ku kisaawe olunaku olw'enkya. Let's be at Kacheka tomorrow. Jangu ne 15 oba omutwalo olyoke ofune access okulaba omupiira gwa Chigezi Homeboys ngesamba banaffe abambara City the Ankole Lions. So ensonga ezo bwese bweziyimiridde nga nkujeko ku timu Mbara City kankutwale ku timu y'abanaffe bo aba Esivia basazewo olunaku olwaleero ne balangirira ba captains oba ba kapitano abakulembeza bagenda kubeera mu timu eno naddala ku side ey'abasambi. So buli mutendesi buli season alina okulabika nti alangirira ani agenda okumukulemberera timu eno ku kisaawe, but this time around banaffe bo aba Esivia abasobodde okulabika nti baana unsinga ba captains abasukka mu aba basatu, bulijjo tumanyi ba captains basatu, but this time around Esivia bakoze professionally basaze okwanansinga captains banna okulabika nti timu eno etebenkera nti at least ko tusobola okufuna teams leadership oba players leadership ngeri organized. So nako olwalero baneminze omukulu okusinzira ku coach Molebye Kwaso baneminze first captain nga Ronald Sechiganda ono midfielder omujukira atikiride team eno ya Esivia ku national team utwale tusambe mipiira ejja qualifiers wali nga tusambe gwanga eria Algeria ne gwanga eria Botswana walaba omukulu Ronald Sechiganda nga yitidwa ku team ye gwanga. This time around coach Molebye Kwaso asazewo namwesiga namuneminganga captain, atenga captain owokubiri ye David Owori kwegamba second assistant, atenga James Bradley Wokorachi ono goalkeeper amaze okulabika nti akola ensanyi zino yalese form mvubuko ono ali ku form asambye bulungi season yewedde era ezimu kwezo clean sheets 5 ziyakola towards the end of the season. Yesobo okulaka nti ayamba timu Esivia okuwangula ekikopo ky'omulundi gwa 17 Bradley James Wokorachi ono, ate fourth captain ye Medi Chibirike yasobola okulabika nti naye abeera omukwabo abagenda okuyamba timu Esivia okulabika nti yanganga omulabe next season, that is 2024-2025 nga nkujjawo koka nzikiriza nkutegeeze nti omu ku bana Uganda yasozewo okulabika nti tubuulira embeera nga bwetambula wali eri mu ggwanga erya Zimbabwe ye Kigonya omukulu Mathias Kigonya ono nga goalkeeper omujjukira ebiseera byo wano mu ggwanga yasozewo watulaga embeera nga bweri e Zimbabwe, yagambye nti league eri competitive atenga alabira ddala amawanga okuvaako mu maserengeta ga Semazinga Africa competition gyeri yeyongera when it comes to countries like South Africa,
Namibia, Zimbabwe, nawalala tugambye gola boyo makatikati tugambye nti embeera yo mbutufu yetaga okukola namanyi eyo mugwanga jali erya Zimbabwe awo yakubisiza akafaananyi nga ali n'omu kuba star oba kubasambi b'omupiira ab'olulango mu Africa kusema zingo ono Africa kama billiard na wankubadde ensangi zino Zimbabwe badde tekyakola bulungi wabula omukulu oyo kama billiard kola bulungi nnyo is a very great talented player so omukulu Kigonya asazeewo n'atutegeeza n'atuga nti embeera eno gye tuli yeetaaga competition owa waggulu omuzannyo gukyuka buli dakiika y'omukulu Matthias Kigonya okuvaako kaw nga nkutute mu ttiimu y'abannaffe bo aba Bull basazeewo ne balangirira wiiki eno balangiridde omuvubuka amanyikiddwa nka Rams Kawoya asobodde okulabika nti Rams Alawea Kawoya so okulabika nti joining a team ya Bull okuvako ku bannaffe aba Express Red Eagles mukwano gwabanchi iranga Express eno ne yabuli neta omuvubuko n'ababulira joining a team ya bannaffe aba Bull kundagano ya myaka ebiri tukimanyi bulungi nnyo nti Rams Kawoya yomu kwabo abasobola okutekawo impact singa ba joining a team ngesamba style just shootinga mu bulungi era tumusuubira okulika nti akoze obulungi ko team ya bannaffe bo aba Bull wali eri mu Busoga region mukulu wa Rams Kawoya basobola okulabika nti bamwanjula wiiki eno yennyini gye tukyalimu so ensonga ezo bweziyimiridde nga nkututeko mu buzannyo gw'abawala era ng'essomero Kawempe actually si ssomero by the way Kawempe Muslim Secondary School yabadde wano ng'esamba mu Fiesa but Kawempe Muslim Women Football Club yasobola okulabika nti etambula okudda eri mu ggwanga lya Ethiopia era olunaku olwaleero wenyingiridde studio wano ng'ensonga mu butuufu bamaze ozitereeza wakati waabwe ne Simba badde balina omuzannyo ogwa qualification ogwa classification oba giyite third place playoff gye badde basamba wali eri mu kikopo ekya Sekafa Women's Champions League qualifiers omanyi Women's Champions League mu Africa baqualifyingira mu zones era banaffe ba champions ne runners up ba qualifying direct naye nga regions ezisigadde omukaaga bajja mu team emwemu mwezo regions ezisamba mu mpaka ze bayise CAF Women's Champions League eya season 2024-2025 so wetwabadde bannaffe abakawempe Muslim babadde mu Sekafa region oba mu Sekafa zone omwabadde team nga FAD Djibouti omwabadde team nga yabannaffe bo abasimba Queens okuvako e Tanzania CBE oba giyite Commercial Bank of Ethiopia basobola okulabika nti basamba nayo so olunaku olwaleero babadde balina omuzannyo gwatandise ku ssaawa 5 wali ku Abebekira Stadium mu ggwanga erya Ethiopia badde basamba team eya Simba Queens eyasooka okuba kuba mu bibinja yabakuba goal emu ku bwerere kati olunaku olwaleero bannaffe abo basazeewo ne beenunula Kawempe Muslim ojja kuba olaba ebifaananyi bya squad eyasambye omupiira olunaku olwaleero nga bavaayo n'obuwanguzi era bawangudde goals 2 ku bwerere kutegeezako by the way nti team eno twadde tusuubira nti eyinza okuddamu etukube kuba luli alabika ng'etusingamu amaanyi naye ku mulundi guno I think twayiga bingi nnyo twalina lessons nyingi nnyo ze twayiga mu muzannyo ogwo this time around Kawempe Muslim esobodde okulabika nti ewangula goals 2 ku bwerere Shadia Nabirye yasobodde okulabika nti tuteebera naye ensonga ezo mu butuufu Kawempe yazikutte bulungi nnyo omulabe bw'akuba game esooka n'atakuba yakubiri I think twasobodde okulabika nti tukola bulungi this time around against Simba Queens okuvako e Tanzania twamalidde mu kifo kibadde ekyokusatu then wagenda kuba final tugenda kuba tukuwa results nga bwolabe fixture eyo final egenda kubeerayo muganda wange wali eri mu dakiika entonoko ezijja I think I will be giving you all those updates singa mba nsobodde okulika nti nkyali wano CBE oba giyite Commercial Bank of Ethiopia egenda kubeesamba Kenya Police Women Football Club in fact bagiyita Kenya Police Bullets Kenya Police Football Club y'abasajja Kenya Police Bullets ya team y'abaana b'obuwala kuva ku mugwanga erya Kenya abo mbiri lyabo CBE oba giyite Commercial Bank of Ethiopia ne team ya Kenya Police Bullets bagenda kulabika nti betwalagana mu final egenda okubeera yakawungezi k'olunaku olwaleero ku kisaawe kyekimu Abebekira Stadium mu ggwanga erya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa tulinda kulaba kikinaba kisobodde okulabika nti kivaawo kaawo mu ggwanga eryo tukuwe amawulire agakwataganya n'ani agenda okulabika nti qualifying jjukira nti ku teams ezisambye zonna mu Sekafa zone twagalako team emu kubanga teams 8 zisamba mu mpaka za Africa Champions League eyaba
gw'abakyala kati mu regions omukaaga tulinawo Sekafa tulinawo Kosafa tulinawo Wosafa ne Nusafa abasobola okulabika nti basamba emizannyo egyo okusinziira regions ezo anaaba awangudde mu regions ezo awangudde ekikopo ekyo ekya qualifier oba awangudde ekifo ekisuuka ekya qualifier yasobola okulabika nti akiikirira region eyo okusamba mu mizannyo gy'abakyala egya CAF Champions League Women era tulinda kulaba oba CBE oba Kenya Police Bullets abayinza okulabika nti bawangudde omuzannyo gwa final tulinda bulinzi kulaba ani ayinza okusobola okulabika nti qualifying for 2024-2025 CAF Women Champions League season owa 2024-2025 ebyo bwebityo byasobola okulabika nti bitambula nga nkujjako kawo zikiriza nkutwale ku national team oba team yeggwanga yarondeddwa oba giyite Cranes na Mutima waliwo team yasobola okulabika nti erondebwa oba esengekebwa okukyalira ekitundu ekya Northern Uganda mu kaweefube wa Cranes na Mutima gwe baga nti ono wakuza abawagizi eri kumpi ne team yeggwanga the Cranes kati ku mulundi guno Cranes na Mutima egenda kuba esamba ne Northern Region era olunaku olwaleero bolekede ekibuga Lira webasobola okulabika nti bayita mu buvanjuba bw'eggwanga that is Eastern Uganda bayise mu bitundu bya Bukedea n'Embale basoose kulambula ku kisaawe ekya Bukedea Comprehensive Stadium oba complex basobola okulabika nti batuuka oyo mwana mulenzi gwe bayise Ivan ahimbisibwe avaako mu kitundu kyaffe Mbarara y'omu kwabo abalabikiddwako nga bava mu basi ya national team eno yasobola okulabika nti etwalibwa egenda okutambula okudda eri mu Northern Uganda awo ke kafaananyi ke basoose okulabika nti bakubisa nga batuuse Bukedea Comprehensive Secondary School Sports Facility ekisaawe ky'omukulu Right Honorable Speaker Anita Anet Among basazeewo ne bamulambulako ne bagamba tujja kulaba bicha bigenda ddala mu maaso waneno twawulidde nti wataddemu amaanyi mu byemizannyo kati basazeewo ne bamukyalirako kati national team ndowooza ogirabira ddala abagenda okulabika nti batambula the likes of Ivan Ahimbisibwe wala bulungi nnyo basobola okulabika nti boolekera olugendo lwabwe bagenda okusamba omuzannyo gwa Cranes na Mutima. Cranes na Mutima ye campaign ebaayo buli region timu yeggwanga batera ne bagikyalira tulinayo omupiira ogwa Northern Region Tour era kugenda kubeera mu APAC wetwogerera Northern Region Select ku lunaku olwaleero akawungezi ku lunaku olwaleero ku ssaawa 10 bagenda kubeera wali eri ku APAC Boma Playground basamba omupiira ogwo era okuyingira ko kwabwerere mu butuufu okusinziira kafaananyi nga bwe kalaga omuzannyo guno ogenda kubeera mu district eya APAC era tulowooza nti ku ssaawa 10 wetunaba tuviiridde wano ng'omuzannyo ogwo gutandise osobodde okubanga olaba flyer nga bwegamba nti Uganda Cranes Northern Region Tour Park District Uganda Cranes versus Northern Region Select wali ku Park Boma Stadium wetugenda okubanga tulabira emizannyo egyo pozi no mu mawulire amalala ag'ekikopo ekya FUFA Television Cup tusobodde okubanga muganda nge tulabira ddala results ezivuddeyo ko mu muzannyo gw'olunaku olwaleero twasobola okubanga tulaba emizannyo ebiri gyaliyo nga ku Tuesday twasobola okubanga tukoleta results ez'enjawulo wabula Lango College yasobola okuddira Gombe College ne mukubaza badde goals 8-1 abasinga bwe balaba result eno bagigeraganyiriza mu ne result gye badde celebrating abamu butimu kakyere badde bu celebrating result eyo anyway Lango College yasobola okulabika nti kuba Gombe SS goals badde 8-1 nga abatebi ku goal eyo Kakande Okaye yasobola okuteba ku dakiika y'omwenda Evarist Ogwali yateba ku dakiika 3-7 atenga Eunice Obonyo yateba ku dakiika 7-7 atenga Steven Okori yateba ku dakiika 8 neziwerera ddala goals 8 ku side eri ya Gombe bafunyeyo ko goal emu bweti mbalire yasobola okulabika nti abatebera bwe bityo byasobola okulabika nti bitambula mu mpaka eza FUFA Television Cup ezikyagenda ddala mu maaso ku FUFA Technical Center wali enjeru so kusinzira nga bwe bimiridde ku FUFA Technical Center enjeru tukyalinayo ko activities ezenjawulo tasobola okubanga tulaba referees nga bakola tests zaabwe pre-season tests babera subjected to those tests era tusuubira nti bannaffe ba referee abayise bayinza okulabikanga muganda wange ebintu babitwalira ddala ku level eya waggulu kuba bapasinze tests referees abasuba mu 42 basobola okulabika nti bagoinga under medical tests bagenze ne mu fitness tests ne baziyita bulungi nnyo era esawa
yona list egenda kuba efuluma yaba differies abagenda okulabika nti Muganda bala muri mipiira mu season eya 2024-2025 mu mpaka eza FIFA Sometimes Uganda Premier League tulinda bulinzi kulaba cyo kinasobola kulika nti kivaayo ka ngojeko ensonga eyo national team oba the Uganda Cranes ngabwe nakutegezeze mabega kao omutendesi Paul Joseph Put yasobola kulabika nti alangirira team y'abata 28 abagenda okuchikirira eggwanga lyaffe Uganda mu mizanyo tugenda okusamba emizanyo 3 ojijja mu mwezi ogwa September tugenda kusamba eggwanga erya Congo waka tusambe South Africa emirundi ebire gy'omudiringanwa wali mu Cape Town kwotadde ne ku kisaawe enambole so national team eno eriko abazanyi abenjawulo okuli goalkeepers basatu Nefian Arionzi kwotadde Ismail Watenga Nefian Arionzi agusambira mu team ya Defense Forces musirise that is Jamal Salim Magola yagenti ekyokubeera omusirise tekitegeza nti aine empisa mbi ate n'okuvaayo n'ayatula mu lwatu ebigenda mu maaso mu team ey'eggwanga nakyo si kibi olwalabye list eno nalaba nga taliko mu butuufu tekyamusanyusiza Salim Jamal Magola agukwatira side eri ku Richards Bay mu ggwanga erya South Africa ng'ovuddeko ku ekyo ba defenders wayitidwa Bevis Womono ku St Mirren wali Scotland ate nga James Pence Begisa wa timu y'abanafu aba URA yayitidwa Isaac Muleme wa Victoria Zizkov mu ggwanga lya Czech Republic so like anti naye yayitidwa Joseph Ochaya ku El Maktoum Arab SC mu ggwanga lya Misiri ate nga Abdulaziz Kayondo wa FC Slovan Lebrek asodo kulabika nti naye ayitibwa Bevis Mugabi ku timu ya Famagusta Anothis mu ggwanga lya Cyprus yayitidwa atenga ne Elio Caprodosa taina team ku saawa zino Halid Rwaliwa ali ku timu ya Align asodo kulabika nti naye abera ku midfielders Arnold Odongo wa timu ya Sevilla atenga Timothy Awani wa timu ya FC Ashdod mu Misiri Kenneth Semakula wa timu ya Club African mu ggwanga lya Tunisia yasodo kulabika nti naye ayitibwa ku timu eno midfielders oba awutanyima katikati g'ekisaawe Khalid Aucho ku timu ya Yanga Africans mu ggwanga lya Tanzania Bobosi bya Ruhanga yayitidwa okuvako ku timu ya Austin FC mu ggwanga lya America atenga Joe Selunjoje ku timu ya Kampala Capital City Authority Ronald Sechiganda ku timu ya Sevilla Travis Mutiaba ku timu ya Zamalek mu ggwanga lya Misiri atenga ne Saidi Mayanja ku timu ya Banafebo aba Kampala Capital City Authority bayitidwa okudda ku timu erabiko kuba nti etegeka okusamba ba forwards oba batebi ba goal betugenda okulika ntubera nabo season eno oba Uganda Cranes begenda okwesiga kuliko Dennis Omedi wa timu ya Kitara Judy Semugabi wa timu ya Kitara atenga Joakim Ojera wa timu ya Almakwon Arab Rogers Kasim Mato ku timu ya FC Brera Stromika kwotade Muhammad Shaban ku timu ya Al Hilal Bengazi mu ggwanga lya Libya Stephen Dese Mukwala yatebye n'okuteba juzi wanene mu mupira gwa Simba atenga Calvin Kabuye tasodo kulabika nti naye ayitibwa ku timu y'abanafe aba Sun Vikings AF mu ggwanga erya Sweden kwotadde Alan Okelo ku timu ya FC Vipers tasodo kulabika nti naye ayitibwa ku ludda oluteebi muganda wange bye bigenda okulabika nti bitambula ku national team wabweru w'eggwanga tasodo kubanga tutuulako n'omuvuka gwe bamanyinga Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro da Souza eyakyaliddwa omukulu gwe yasambako naye gwe bayise Rio Ferdinand kuvako ku timu y'eggwanga erya Bungereza bwe yabuziddwako ku kyokufa kw'omukulu Steven Goran Eriksson enzalibwa ya Buswede yasobola kulika nti atuvako ku myaka 76 Cristiano yagambye nti abatendesa abamu babadde special mu bulamu bwe naye ayinaabo abatamutendekako wabula baba dalaba nga bakola omulimu omulungi nga Sven Goran Eriksson omutendesi omuswede yasobola kulika nti atuva ku maaso ku myaka 76 ensangi ntonoko eziyise era Rio Ferdinand yayongedde okubuuza Cristiano Ronaldo ku biki byalaba naddala ku goals amaze okulabika nti ateeba okuweza goals olwenda mu bigambo bya Cristiano ayina byatugambye bingenda okulika nti nkulekera nga bw'obalaba mu ka video anyway tosobola okubanga tutunulira ensonga ya Cristiano okubeera omu kwabo abateebe bakyasinze okulabika nti babeera ab'olulango yatebye goals rwenda mu bulamu bwe era yagambye nti goals agenda okulabika nti azaako za timu y'eggwanga erya Portugal jagenda okulabika nti asambira mu mpaka za Euro qualifiers zigenda okulabika nti zijja across the weekend so ensonga ezo bwezi zimiridde Cristiano y'omu kwabo abasambi b'omupiira abakyasinze okubeera followed era yakyasinzeyo followers mu nsi yonna ye muntu yeka ku nsi akyasinze abagoberezi yamaze okukola record ey'okufuna
billions ezesente mu weeks 2 awasobola okulabika nti alangirira YouTube account ye oba YouTube channel ye yagirangiridde kati nefuna $50,000,000 ez'abagoberezi naye sente ze yakabajjamuko ziri billions za Uganda 50 n'omusobyo. So Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Souza enzalibwa ya Portugal asobodde okulabika nti aweza free kicks ezikwata 64 mu bulamu bwe zaatebye. You can imagine scoring direct free kicks times 64. In fact yomu kwabo abasubira olunaku olwalero okureceiving ekirabo oba okufuna ekirabo ekivaako mu kibiina kya UEFA okubeera omu kwabo abakutte bendera y'omuzannyo gw'omupiira mu bibiina ebyegattira wamu mu European Football Association oba the Union of European Football Association kyebayita UEFA bagenda muwe ekirabo ekisinze okuba nti kyamaanyi olw'okuba ye all time top scorer mu mpaka eza UEFA zonna mu semazinga owa Europe agenda kufuna ekirabo ekyo olunaku olwaleero tumulinda kulaba butya bwanakyaniriza. Ng'ogyekawo mawulire amabi twafunye amawulire amabi okuvaako ku muzannyi enzalibwa ya Uruguay oba Uruguayan player gwe bayise Juan Izquierdo olunaku olw'eggulo yalangiriddwa okuba yafudde kubanga yakola pusinga juzi obadde basamba league wali mu ggwanga era Uruguay basobodde okulabika nti bamupronouncing dead olunaku olw'eggulo. Ebifaananyi ebyo twabifuna ku mupiira gwe yasobola okulabika nti akola pusingira ku kaawo era nga bw'omanya abazungu bayangwako okutuusa medical services oba first aid services balyoke bamutaase. Kino kiddiridde okuba nti ttiimu ye gye yali asambira yali erina omuzannyo gwekulembedde ogw'amaanyi nga bakyali waka goals 2 ku bwerere kati Izquierdo yasobola okulayika nti akola pusinga mu muzannyo ogwo era kigambibwa nti omutima gwe gwesibamu ne gutasindika musaayi mu bitundu eby'omubiri ebirala kw'otadde n'obwongo ekyamuviirako okulabika nti akola pusinga era abasinga baga nti yafuna cardiac something like cardiac Rezia Joseph abimanyi bulungi nyebyo producer Joseph knows those things better but amawuli amabigali nti olunaku olw'eggulo Juan Izquierdo yalangiridwa okuba nti yavudde mu bulamu bw'ensi era tusaasira teammates be n'eggwanga erya Uruguay okutwaliza ddala awamu. Pozi sigenda kulabika nti nsukka kaawo ngenda kulekera akatambi ka Cristiano Ronaldo bw'abadde ayogera n'omuvubuka gwe bamanyi nga Real Ferdinand 5 yasobodde okulabika nti amubuuza bingi Cristiano we yamutegeezeza nti goolo ze zonna ze yakateeba olwenda ziri captured on camera zonna zina evidence tewo kyali kyakugamba nti ate nti oli gundi yateeba goolo n'akusingako nti ate oli yateeba. So Cristiano Ronaldo bw'atyo yasazeewo okuleka nti atutegeeza mbebazannyo mwena abadde ku television kuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 wetwolekedde era njagadde obbakunga nti tugende Rwampara for Christ Crusade gyeri ejja abavulizi b'enjiri bangi nnyo okuli Apostle Gibson Twetise, Pastor Joshua Israel, abayimbi b'eddiini oba aba gospel banji okuli Lady Diana ne Alex Visa jebali Bishop Dr. Cyrus Tayebwa ne Bishop Nicola Tayebwa bajja kuba bakuweereza kino nga bakwataganya wamu ne Good News Broadcasting Services omuli GNTV ne Good News Farmer labikanjo twegaseeko side eyo Rwampara ku kisaawe ekinoni olabe enjiri ekigambo kya Mukama okuwonyezebwa okuva olunaku olwaleero paka ennaku z'omwezi 3 atugenda kubeereyo ekinoni. Nyongera okujukiza nti 1st September tujja ne banaffe aba gospel mega digida ekutusibwako ADB the gospel entertainer aina ekivulu kye bayise gospel mega digida Rubandika Nshozi. It's going to be at King of Kings Church live. Jangu olabe ku bayimbi abasoba mu 30 laba ba comedians abasoba mu 5 laba dance culture groups ezisoba mu 5 bingi nyo bigenda okuleka nti bibeerawo. Omusimbi gwana akunganya okuvaawo agenda kuyamba abaana batalina mwasirizi bakati mu kitundu kyaffe ekyembalala. Olunaku olwaleero nakoze ne producer Joseph era njagadde okumwebaza omulimu gwakoze ogwo nammwe abadde batulaba mukoze bulungi nnyo Katonda akumata kumira musalaba nkumire mweraba. I want that. For me it's the best mark that I can have in football is to reach first 900 goals. After my challenge is to be 1000 goals. With one different, all the goals that I score, they have video. So I can prove that it's... You're a bastard. You're a bastard. They all have video. You're talking about Di Stefano, you're talking about Listen, Pele, I respect all of them. They haven't got the My goals, all goals. yeah, certifications. And if you want more goals, I can bring from the training too. So no problem. All the goals with video. And I will prove to the people after. They prefer this player or this is the best. I don't care about that.